Assalamualaikum all. Happy Republic Day to all. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ட்ரை கலர் மவுஸ். பாருங்க, நம்ம green color, white color, then saffron color போட்டு நான் mix பண்ணி செஞ்சு வச்சிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோவை பாருங்க. வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ட்ரை கலர் மவுஸுக்கு என்னென்ன இது இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வேணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் whipped cream, இது ஹோம்மேடு. தென் வந்து கண்டென்ஸ்டு மில்க் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஆரஞ்ச் கலர், அதாவது நம்ம ஃப்ளாகுடைய சாஃப்ரான் கலர். தென் க்ரீன். ஓகே, இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்டென்ஸ்டு மில்க் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் இந்த கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். whipped creamல ½ கப் ஆஃப் கண்டென்ஸ்டு மில்க் எடுத்திருக்கேன். அதாவது இது ½ கப்பு கண்டென்ஸ்டு மில்க், தட் இஸ் மில்க் மேட். ஓகே, தென் இதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம whipped creamல. ஸோ சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, வந்து கப் ஃபில்லிங் பண்ணுறேன். 3 கப்லேயும் வந்து சேம் இந்த whipped cream ப்ளஸ் கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 3 கப்லேயும் வந்து நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து ஒரு கப்பில் எந்த கலரும் ஆட் பண்ண போடுறதில்லை, பிகாஸ் இதுதான் நம்மளுடைய ஒயிட் கலர். அப்படியே விட்டுட்டேன். இது ஆரஞ்ச் கலர். இப்போ இதில் வந்து ஆரஞ்ச் எசன்ஸ் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் நம்மளுடைய சாஃப்ரான் வந்துடும் ஆரஞ்ச் கலர். ஓகே, பாருங்க, ஆரஞ்ச் கலர், தட் இஸ் சாஃப்ரான் வந்துடுச்சு. சரி, இதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து க்ரீனுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, பாருங்கள், க்ரீன் கலர், நம்ம ஃப்ளாகுடைய க்ரீன் கலர். சேம் அதை ஆட் பண்ண மாதிரி இதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, சூப்பராக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, க்ரீன் கலரும் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ என்னென்ன கலர் இருக்குது? ஆரஞ்ச், ஒயிட் அண்ட் க்ரீன். இது ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க இப்போ இதை கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்மளுடைய மவுஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் க்ரீன் கலர் ஆட் பண்ணுறேன். பேஸ் லேயர் ஆஃப் த ஃப்ளாக். ஓகே, க்ரீன். தென் ஒயிட் ஆட் பண்ணுறேன். தென் நெக்ஸ்ட் நான் ஆரஞ்ச் கலர் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபினிஷிங் லேயர் நம்ம ஃப்ளாக்டு. ஃபுல் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அதுங்க நம்ம ஃப்ளாகுடைய லேயர் வந்துருச்சு. இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு செடியை மேலே வச்சுட்டேன். ஓகே, பாருங்கள். ஸோ ஃபைனலி நம்மளுடைய ட்ரை கலர் மவுஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ரெசிபி ட்ரை கலர் சாண்ட்விச். பாருங்கள், க்ரீன், ஒயிட் அண்ட் ஆரஞ்ச் சேர்ந்து நம்மளுடைய சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிருக்கு. வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ட்ரை கலர் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வேணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ரெசிபி நம்பர் 2. ஃபர்ஸ்ட் பிரெட், தென் கேரட் ஆரஞ்ச் கலர், அகெயின் சாஃப்ரான், கேப்சிகம் க்ரீன், பன்னீர் ஒயிட் கலர். அப்புறம் வந்து நம்ம ஆரஞ்சுக்கு வந்து சில்லி mayonnaise எடுத்திருக்கேன் ஆடிங்க்கு. தென் வந்து பன்னீருக்கு வந்து ஒயிட் mayonnaise எடுத்திருக்கேன். கேப்சிகம்க்கு வந்து இது வந்து புதினா சட்னி. தென் பட்டர், ப்ரெட்டில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பட்டர். இப்போ வாங்க சாண்ட்விச் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரெட்டுடைய
கார்னர்ஸை நான் எடுத்துடுறேன். ஓகே, பிகாஸ் வந்து அது வேணாம், ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து கலர் கரெக்டாக தெரியாது. ஸோ நான் கார்னர்ஸை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். இந்த கார்னர்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டுன்னு திங்க் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் வந்து உங்கள் பிரெட் க்ரம்ஸ் வேணால் அது கூட யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ்க்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இதை மட்டும் நான் எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், ப்ரெட்டை வந்து இது மாதிரி நான் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த ப்ரெட்டில் எல்லா சைட்லேயும் வந்து நான் பட்டர் அப்ளை பண்ணேன். பட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன், எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஈக்குவலாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் 4 சைட்ஸ்லேயும். அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டேன்னா இப்போ இந்த சைடில் வச்சுட்டு நம்ம பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் நம்ம கேப்சிகம், பன்னீர் அண்ட் கேரட் எல்லாருமே வந்து ஒன்று போட்டுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகம், ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகம், தென் வந்து நம்மளுடைய பன்னீர் போட்டுக்கிறேன். ஃபைனலி நம்மளுடைய ஆரஞ்ச் கேரட் போட்டுக்கிறேன். இப்போ புதினா ஃபார் கேப்சிகம் ஃபுல்லாக அப்படியே ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இது ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா க்ரீன் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த சாண்ட்விச். நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஒயிட் மயோனைஸ், அதை பன்னீரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. டேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். நல்லா சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் இது நம்ம சில்லி மயோனைஸ். சில்லி மயோனைஸை கேரட்டில் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ இதையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், நம்மளோட ட்ரை கலர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது என்னது க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் அண்ட் ஆரஞ்ச். வாங்க ப்ரெட்டில் மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீஸில் நான் க்ரீன் போட்டுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இதில் நான் க்ரீன் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, தென் இதை இந்த சைடால் மூடிடுறேன். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது மேலே அகைன் கொஞ்சம் பட்டர் ஈக்குவலாக அப்ளை பண்ணிடுங்க. தென் அது மேலே நம்மளுடைய ஒயிட் பன்னீர் நான் போடுறேன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் அகெயின் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது மேலே பட்டர் அப்ளை பண்ணுறேன். சேம் ஈக்குவலாக. தென் லாஸ்ட் சாஃப்ரான் கலர் கேரட் ஆட் பண்ணுறேன்.
ஃபைனலாக இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். க்ளோஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே பட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், நம்ம ட்ரை கலர் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ரெடி. பாருங்கள், நம்மளுடைய ட்ரை கலர் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. க்ரீன் கலர் அண்ட் ஒயிட் கலர் அண்ட் ஆரஞ்ச் கலர். ஜெய் ஹிந்த். ஹாப்பி ரிப்பப்ளிக் டே டு ஆல்.